Hello students, welcome to another session of Matrices. This is session number 5 and my name is Prakash Chowgle, your mathematics mentor. In this session, you are going to study very important part of this matrices, that is multiplication of matrices. So matrices ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay, so the product of two matrices A and B is defined only if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ the product of two matrices A and B is defined only if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ, if A be an M cross N matrix, A ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? M into N ಇದೆ. And B be an another matrix whose order is N cross P. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಎನ್, ಇದು ಎನ್, ಇದು ಎಷ್ಟಾರ ಇರ್ಬೋದು ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಂಟು ಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ಮೇನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಎಂ ಇಂಟು ಪಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆನ್, ಇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ರೋ ಟು ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ only one row and 3 columns whose order is 1 into 3. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ which is a column. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋ ಟು ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗ, ಸೊ this is a matrix of order 1 cross 3 and this is a matrix of order 3 cross 1. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1 cross 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 cross 1 ಅದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ C into F ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so this is a matrix having only one element and that element is given by this A into D plus B into E plus C into F. Okay, so let's have another example. Consider this. This is a matrix of order 1 cross 3 and another matrix is of order 3 cross 2. 3 rows ಇದೆ, 2 columns ಇದೆ.
ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಕ್ರಾಸ್ 2. ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 1 row and 2 columns. Means you will have only having 2 elements. So this and this, 1 row, 2 columns. So this element is calculated by this technique. ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. A into P plus B into Q plus C into R ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. This is that. Similarly, multiply this row to second column ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. That is AK plus BL plus CM. So this is how you can calculate. Yes. Next ನೋಡೋಣ. Here is one more matrix of order 2 into 3. Consider another matrix 3 into 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 rows ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now result of this is a matrix of order 2 cross 1. ಅದು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So the result of this is 2 cross 1. ಅಂದ್ರೆ you will have 2 rows and 1 column. So these are the 2 rows and only 1 column. So this element is given by A into P plus B into Q plus C into R. See how it is. Similarly, multiply second row to the first column, this one. So DP EQ FR. This is how you can multiply. So only thing is that you must know what is the order of the product of 2 matrices. Other gottadre you can calculate. Okay, so let's have another example. This is a matrix of order 2 cross 3 and this is a matrix of order 3 cross 2. Now can you tell me what is the order of the product? It is of 2 cross 2. So it is a matrix of order 2 cross 2. Means you will have 2 rows and 2 columns, and these are those. Okay, so you have 4 spaces, you have to fill them. So first element is given by first row into first column. Okay, that is AP BQ CR. Yes. Next, this element is given by first row into second column, that is AX plus BY plus CZ. Next, this element is second row into first column, DP EQ FR. Next, this element is given by second row into second column, DX EY plus FZ. So this is how you can multiply 2 matrices. I hope you understood this. So let us try to understand with an example. Here is that if A is equal to 2 3 4 0 1 5 and B is the matrix 1 2 3 6 2 8, find A into B. First look at the order. What is order of this matrix? Order of this is, it is 2 into 3. And what is the order of this matrix? It is 3 into 2. Now the product AB will be of order 2 into 2. It is of order 2 into 2. This must be known to you. Okay, so we will calculate AB product. Okay, so consider this A into B. So A is this matrix. This is your A into matrix B. So consider this. This is your matrix B. Yes, now you need to multiply as I said earlier. So ಮೊದಲು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೊ ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 cross 2 ಬರುತ್ತೆ. As I said earlier, it is a matrix of order 2 cross 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ as I told earlier, this and this. Okay, so calculate now. First row into first column, 2 into 1, 2 plus 3 into 3, 9 plus 4 into 2, 8. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2 into ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 into 2, 4 plus 3 into 6, 18 plus 4 into 8, 32. Similarly, second row into first column ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 0 into 1, 0 plus 1 into 3, 3 plus 5 into 2, 10. Okay. Similarly, this is second row into second column ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 0 into 2, 0 plus 1 into 6, 6 5 into 8, 40. Okay, how simple it is. Now calculate, add them. So what will get? 2 plus 8, 10, 10 plus 9 is 19. Next is 32 plus 8, 40, 50, 54 you will get. This is 13 and this is 46. Yes, so this is how you can multiply two matrices. So let's have few more in this. So here is one more example. A equal to 2, 3, 1, 4, 1, 3. B is a matrix 1 minus 3, 2, 2 minus 2, 3. Find AB. Okay. Now first, this is a matrix of order 3 into 2 and this is a matrix of order 2 into 3. Now the product AB will be of order 3 into 3. That must be known to you. Okay, so let's calculate that. So consider A into B, that is AB equals to, so write this A, this is your A into matrix B. B is this. Yes, now follow that row into column technique. First, it is a matrix of order 3 into 3. As I mentioned earlier, you will be getting 3 rows, 3 columns. Okay, now you have to calculate that. So first row into first column. So 2 into 1, that is 2. 3 into 2 is plus 6. Finish. First element is finished. Next, same row with the second column. Okay, so 2 into minus 3 is minus 6. So minus 6. Next, 3 into minus 2 is minus 6. Yes, now same first row with the third column. 2 into 2, 4. 3 into 3 plus 9. 1. Now second row with first column. Similarly, you do for all the remaining 2 rows. 1 into 1. 1 plus 4 into 2 is 8. Next, second row with second column. 1 into minus 3 is minus 3.
4 into minus 2 is minus 8. 1 into 2 is 2 plus 4 into 3 is 12. Okay. Now third row with again all the columns. 1 into 1 is 1. 3 into 2 is 6. 1 into minus 3 is minus 3. 3 into minus 2 is minus 6. 1 into 2 is 2 plus 3 into 3 is 9. Okay, in this way you have to calculate. Now add them. You will get 8. This is minus 6 minus 12. This is 13 and 9 minus 11, 14, 7, minus 9 and 11. So this is your required product. Let's have a few more on this. Calculate this. Better you pause the video and try yourself. Now see here, this is of matrix 2 cross 2 and this is also of matrix 2 cross 2. So AB is a matrix of order 2 cross 2. Remember this, first and last. Okay, so your product is possible because these two are same. So it is a matrix of order 2 cross 2. So write AB. So A into B is equals to, consider this, into, consider B. So multiply now. As I said earlier, multiply them. It is a matrix of order 2 cross 2. Yes. First row into first column. 1 into minus 3 is minus 3. Next, this minus 2 into minus 2, that gives you plus 4. Next, first row with second column. 1 into 4 is 4. Minus 2 into 4 is minus 8. Yes. 3 into minus 3. Now second row with again first column. That is my 3 into minus 3 is minus 9. Minus 4 into minus 2 is plus 8. Yes. Last one. This row with last column. 3 into 4 is 12. Minus 4 into 4 is minus 16. Let's add them. So this gives you 4 minus 3 is 1. 4 minus 8 is minus 4. Minus 9 plus 8 is minus 1. And 12 minus 6 is minus 4. So in this way you can calculate the product AB. So here is one more example. If A equals to 3, 1, minus 1, 2, show that A square minus 5A plus 7I equal to 0, where I stands for, where I is a unit matrix, where I is a unit matrix of order that of A means 2. Okay, so you need to show that this equation is equal to 0. So what you need to do, first calculate A square. So A square means A into A. Okay, so A you have to write twice. 3, 1, minus 1, 2 into 3, 1, minus 1, 2. So multiply them in the same technique. Again multiply ಮಾಡಿ. 3 into 3 9. 1 into minus 1 minus 1. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಬರೀರಿ.
First row with second column. 3 into 1 3 plus 1 into 2 is 2. Minus 1 into 3 is minus 3. Next 2 into minus 1 is minus 2. Similarly, second row with second column. Minus 1 into 1 is minus 1. Plus 2 into 2 is 4. Okay. So this is equals to, this is 8, 5, minus 5 and 4 minus 1 is 3. This is your A square. Okay. Now you have to show that this is equal to 0 matrix. Okay. So better you consider this. So consider this left hand side. Yes. Consider this left hand side. Consider LHS is equals to this one. Now A square is known to you. A square is 8, 5, minus 5, 3. Minus 5 into A. What is your A matrix? Write that. Your A is 3, 1, minus 1, 2. So 3, 1, minus 1, 2. And 7I. 7 is this. And I is unit matrix of order 2, means 1, 0, 0, 1 you have to write. I means unit matrix. That is 1, 0, 0, 1. That is known to you. Unit matrix means. Okay, now simplify this. So this as it is 8, 5, minus 5, 3. I write this plus and take this minus 5 inside. Minus 5 into 3 is minus 15. Minus 5 into 1 minus 5. Minus 5 into minus 1 plus 5. Minus 5 into 2 is minus 10. Plus 7 into 1 7. 7 into 0 0. This is also 0. This is 7. Yes. Now add together. 8, first element you have to add, minus 15 plus 7. Okay, so this element, this element, this element. Similarly 5, minus 5 plus 0. Second elements 5, minus 5, 0. Yes. Now the second element, that's second row elements, minus 5 plus 5, 0. 3 minus 10 plus 7. Okay, now if you calculate, you will get 8 plus 7 is 15. 15 minus 15 is 0. 5 minus 5 0. And this is also 5 minus 5 0. So 3 plus 7 is 10. 10 minus 10 is 0. And this is what we call as a 0 matrix. Idana navu ee tara baritevu. 0. Okay. So now we will try to understand some of the properties of multiplication of matrices. Okay. So properties of multiplication of matrices. First one, the associative law holds good in matrix multiplication. That is, for any three matrices A, B and C, AB into C is equals to A into BC. Provided these products are defined. So AB into C ಏನಾದರೂ define ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು A into this BC is also defined, then this product is equal. That is AB into C is equal to A into BC. So matrix multiplication satisfies associative law. So whenever both sides of the equality are defined, ಇವೆಲ್ಲೂ define ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲು, depending on their orders. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, the distributive law holds good. ನೋಡಿ, for three matrices A, B and C, A into B plus C can be written as AB plus
AC ಅಂದ್ರೆ A ಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ A into B plus A into C. So the distribution law holds good in case of matrix multiplication. ಅದೇ ತರ suppose if you have like this A plus B into C, then you can write it as AC plus BC whenever both sides of equality are defined. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so remember this. Similarly, the existence of multiplicative identity, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ additive identity, that is zero matrix, ಹಾಗೇನೆ multiplicative identity also exists there in case of matrix multiplication. For every square matrix A, there exists an identity matrix I of the same order such that ನೋಡಿ A into I ಅಥವಾ I into A ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ I into A equals to A into I is always equals to A. ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ನ. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ I is called multiplicative identity. Additive identity ಯಾವುದು? Zero matrix. Multiplicative identity is unit matrix. So remember this. ನೋಡಿ, addition ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ addition ಅಲ್ಲಿ addition of matrices satisfies commutative law ಅಂದ್ರೆ A plus B is equal to B plus A. ಆದ್ರೆ in case of multiplication this AB is not equals to BA. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಎನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ, ವೆರಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ 1 2 1 into this matrix equals to zero matrix. Okay, so let's do it. Consider this. Okay, so as I said the properties, you can use that associative property. ಯಾವ್ದಾರ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು this is 1 2 1 into ನೋಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 3 into 3 ಇದೆ, ಇದು 3 into 3 ಇದೆ, ಇದು 3 into 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು? 3 into 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So let's find that. 1 into 0 is 0, plus 2 into 2 is 4, plus 0 into x is 0. Next, second row with first column, that is 2 into 0 is 0, 0 into 2 is 0, plus 1 into x is x, 1 into 0 is 0, plus 0 into 2 is 0, 2 into x is 2x. Yes, simplify that. First it's a 1 2 1 column 4x 2x. So simplify this now. 1 into 4 is 4, plus 2 into x is 2x, plus 1 into 2x is 2x, equal to 0. 0 means zero matrix. So this implies 4 plus 4x equals to 0 matrix. 0 matrix means you may write like this also, equal to this, with having only one element. So equating corresponding elements, you can write 4 plus 4x equal to 0, 4x equals to minus 4. Calculate x equals to minus 4 by 4 means 1, you will get minus 1.
Okay, so this is how you can solve this matrix equation. Okay, so this is all about today's session. In the next session, we will be dealing with some of the important problems from the point of examination. So till then, take care and bye bye.